Cantaron las cabezas en los autobuses. Los se pork Roman 6 al sargento a coro caminar por el pasillo de cada uno con un portapapels, golpeando su bolígrafo contra cada asiento y moviendo los labios con cada número. 3 autobuses, 112 civils del bloque residencial rigorist. Los cantaron y on así me dejaron atrás. No estaba escondido. No estaba dormido. Estaba en la unidad 14C. Mi apartamento. El que me habían asignado 6 meses antes cuando el gobierno canceló los suburbios exteriores en complejos residenciales administrados. Estaba sentado en el suelo del baño con una fiebre de 103 grados. Tenía la cara apiada contra la fría porcelana de la bañera, escuchando las sirenas de evacuación pulsar a través de las paredes como un latido mecánico. Escuché el anuncio. Escuché el megafono. Escuché al cabo días gritar en el patio que este era el embarque final. Sin exceptions, sin retrasos. Intenté ponerme de pie. Mis piernas se doblaron. El suelo de baldosas se elevó hacia mi y me abrió el labio contra el borde del lavabo, y me quedé ali saboreando el gusto metálico de la sangre mientras los motores diesel rugen 3 pisos más abajo. Para cuando logré arrastrarme hasta la ventana, el último autobús ya doblaba la esquina de la avenida Kessler, sus luces traseras rojas encogiendo como dos brazos moribundas. Mi nombre es Joel Maron. Tengo 31 años. Era técnico en ingeniería estructural antes de que el mundo comenzara a devorarse a sí mismo. Y quiero dejar constancia de que no entré en pánico. No de inmediato. El pánico ligo después, cuando comprendí dentro de que me habían dejado. Durante la primera hora lo que haría cualquier persona racional. Bebí agua. Encontré ibuprofeno en el botiquín y me tomé 4 pastillas. Me cambié de camisa porque la otra estaba empapada de sudor amarillento. Y me senté en el sofá y intenté sintonizar la frecuencia de emergencia en la radio de Manivela que distribuyeron durante la primera semana de cuarentena. Estática. Probé el canal de respaldo. Estática. Probé la línea de coordinación civil, la misma que nos dieron que permanecería activa durante 90 días después de la consolidación. Un mensaje grabado sonó una sola vez. Todos los residentes de rigorist han sido trasladados al campamento ecoavanzado. Este canal ya no está siendo monitoreado. Luego volvió la estática, más densa que antes, como si el propio aire se hubiera sellado. Esa palabra todos se me clavó en el pecho como una estilla. Todos los residentes reubicados excepto el que temblaba en el 14 si la electricidad seguía funcionando, lo cual me sorprendió. Los militares habían dejado la red activa, quizá por accidente, quizá como una cortija programada. Las luces del pasillo fuera de mi puerta brillaban con su habitual tono naranja pálido. El panel indicador de los ascensores mostraba todas las cabinas estacionadas en el vestíbulo. Todo parecía mantenido, ordenado, como un edificio esperando que la gente regresara a casa en lugar de uno que acababa de ser abandonado para siempre. Abrí la puerta de mi apartamento a las 6:47 p.m. recuerdo la hora porque miré el reloj del microondas antes de salir. Algún instinto me decía que marcara aquel momento. El pasillo se extendía en ambas direcciones. La misma alfombra beige, las mismas paredes beige, las mismas vitrinas para extintores montadas cada 30 pies. El silencio era arquitectónico. No el silencio de una tarde tranquila, sino el silencio de una estructura que ya no cumplía ninguna función. Toqué la puerta del 14B ali vivía Miriam Sato, 64 años, bibliotecaria escolar jubilada, que guardaba caramelos en un cuenco de cerámica sobre la mesa de entrada y siempre dejaba la puerta entreabierta cuando hacía calor. No hubo respuesta. Toqué en el 14D, donde vivía la familia Bassett.
Craig, Denise y sus hijos gemelos que recorren el pasillo en patines todos los sábados por la mañana haciendo un ruido parecido a un trueno redante. No hubo respuesta. Recorre todo el piso 14. 20 apartamentos, 40 golpes en puertas, nada. El edificio tenía 206 apartamentos distribuidos en 17 pisos residenciales. No los revisé todos aquella noche. La fiebre estaba aumentando otra vez y el pasillo había comenzado a inclinarse de maneras que ningún pasillo debería hacerlo, pero revisé suficientes. Desde el piso 14 hasta el 10, cada puerta. Algunas estaban cerradas, otras abiertas. Las abiertas mostraban ese desorden particular de una parte apriorada. Cajones dejados a medio abrir, armarios medio vacíos, un grifo de cocina corriendo en el apartamento, 11 que cerré con manos temblorosas. Estaba solo. No metafóricamente, no prácticamente. Solo en un edificio diseñado para 600 personas. En un distrito que los militares habían sellado con perímetros de alambre de púas. En una ciudad donde se había informado que los infectados se movían en grupos organizados desde el marzo pasado, y mi fiebre seguía empeorando. Para la medianoche había reunido todo lo que pude encontrar. Los apartamentos sin lave ofrecieron un inventario extraño, duraznos enlatados, una botella medio vacía de Tylenol infantil, 3 mantas, una linterna con las baterías agatendos, un cutter, un cinturón de cuero, 2 litros de ginger ale sin gas y una correa para perro sin perro. Lo levé todo de regreso, al 14C, en una cesta de lavandería, y lo extendí sobre la mesa de la cocina como una exhibición de museo dedicada a la insuficiencia. La fiebre se había estabilizado alrededor de los 101 grados, lo que consideré una pequeña victoria. El ibuprofeno estaba funcionando, o lo peor ya había pasado, o simplemente mi cuerpo había decidido que tenía preocupaciones más urgentes que regular la temperatura. Comí media lata de duraznos de payunto, y la encimera y escaché como el edificio se asentaba a mi alrededor. El acero y el hormigón tienen su propio vocabulario durante la noche. Chasquidos, crujidos, la percusión de la contracción témica. Había vivido allí el tiempo suficiente para conocer esos sonidos. Lo que no conocía era el nuevo. Venía de abajo, no directamente debajo de mí, no del piso 3, sino más profundo, en algún lugar de la anatomía inferior del edificio. Tal vez el estacionamiento subterráneo o el sótano de servicios. Un golpeteo rítmico, irregular pero persistente. Como alguien golpeando una tubería con una lave inglesa. Duró 40 segundos y luego silencio. Después regreso, con un ritmo ligeramente distinto, duró 30 segundos y volvió el silencio. Me dije que era algo mecánico. Una bomba, un relay, algún sistema que los militares habían dejado funcionando con un temporizador. Los edificios de este tamaño tienen decenas de sistemas automatizados. Y sin personal de mantenimiento, cualquiera de ellos podía producir acústicas extrañas. Eso fue lo que me dije. Y probablemente incluso era verdad. Pero cerré con la puerta principal, arrastré la estantería frente a ella y dormí en el sofá con el cutter abierto sobre la mesa de centro. Soñé con el portapapeles del sargento Acoro. En el sueño podía ver la lista de nombres. Todos los residentes de rigorist catalogados con una pulcra letra militar. Mi nombre estaba allí. Maron, J. Unidad 14C pero alguien había trazado una única línea roja sobre él. No era una eliminación, era una selección. Me desperté al amanecer con el sonido de un cristal rompiéndose. No estaba cerca. En algún lugar al otro lado del patio, en el edificio adyacente, el bloque B de rigorist, el que habían vaciado 2 semanas antes que el nuestro, una ventana había cedido en uno de los pisos superiores.
Y on podia escuchar los fragmentos cayendo, tinteniendo por la fachada como campanilas hechas de dientes. Fui a la ventana de la sala y miré. El bloque BC olzabas en metros de distancia. Al otro lado de un patio asfaltado, que los militares habían rodado con alambre concertina dispuesto en ordenadas filas geométricas. El alambre atrapaba la luz de la mañana y brillaba. Más allá, la fachada oriental del bloque B mostraba filas de ventanas oscuras, todas intactas excepto una en el noveno piso, que ahora permanecía abierta como un diente arrancado. No podía ver que la había roto. El ángulo era incorrecto y el interior demasiado oscuro, pero Roman 6 movimiento en la planta baja. Dos figuras estaban cerca de la entrada principal del bloque B no estaban de pie como lo hacen las personas, con el peso equilibrado, la cabeza recta y los hombros alineados. Estaban inclinadas, ambas ligeramente hacia adelante, como si estuvieran a punto de dar un paso que nunca terminaba de completarse. Una levaba lo que alguna vez fue una bata de hospital. La otra vestía un uniforme oscuro que no pude identificar desde esa distancia. Ninguna se movió durante los 2 minutos completos que observé. Simplemente permanecieron allí, inclinadas hacia la nada, atrapadas en esa postura incompleta. Me aparté de la ventana. Mi aliento había empeñado el cristal. Y cuando lo limpié con la mano, las 2 figuras habían cambiado de posición, no mucho. Apenas unos grados de rotación, pero ahora estaban orientadas hacia el bloque e hacia mi edificio. Mi edificio, con las luces todavía encendidas, la red eléctrica funcionando, su forma electromagnética transmitiéndose en un distrito muerto como un faro en un mar que había aprendido a cazar. Apagué las luces, todos los interruptors a mi alcance, cada lámpara, cada aparato con un indicador LED. Desenchufé el microondas, el televisor y la cafetera. Saqué la luz nocturna del baño de su enchufe. El apartamento cuidó gris bajo la luz de la mañana. Y me quedé en la cocina, respirando con dificultad, preguntando cuánto tiempo más la red eléctrica del edificio seguiría anunciando mi presencia cualquier cosa que pudiera percibirla desde afuera. Los golpes provenientes de abajo habían cesado. Casi prefería cuando seguían sonando. Encontré a Ria Vasquez en el séptimo piso. Decidí hacer una inspección completa del edificio, apartamento por apartamento, piso por piso, comenzando desde el 14 y bajando. En parte era algo práctico. Necesitaba suministros, medicinas, cualquier cosa útil que hubiera quedado atrás. Pero sobre todo necesitaba confirmar lo que yo sospechaba, que yo era la única persona viva dentro de aquellas paredes. La confirmación tiene un poder extraño. No mejora tu situación, pero define sus límites. Y los límites son algo sobre lo que puedes planificar. Los pisos del 14 al 9 me ofrecieron más de lo mismo. Apartamentos abandonados, algunos cerrados, otros abiertos. Un pastel de cumpleaños a medio comer sobre una encimera en el 12 con feliz séptimo cumpleaños, Lucas, escrito en glazado azul. Una silla de ruedas plegada contra una pared en el 10F, una nota pegada al refrigerador en el 9D que decía con letra cuidadosa: si alguien encuentra esto, nos fuimos con el convoy. Que Dios los bendiga. Aquellos fragmentos de partida se acumulaban en mi pecho como sedimento. El séptimo piso era diferente. Las luces del pasillo habían fallado allí, todas. El corredor entero estaba sumido en una oscuridad que mi linterna, ahora equipada con baterías recuperadas de un control remoto, apenas podía combatir. El haz de luz abría una estrecha columna de visibilidad que hacia que la negrura circundante perciera en más espesa por contraste. Avancé despacio, revisando cada puerta. 7A cerrada. 7B cerrada. 7C abierta y vacía. 7D estaba sin lave. Empujé y lo primero que me golpeó fue el olor.
no era descomposición na infección, sino el denso aroma de un espacio ocupado por un cuerpo vivo, sudor, air exhalado, ese calor particular que solo produce el metabolismo, no entres, la voz vino del dormitorio, femenina controlada no aterrorizada, mi detuve en la entrada, no está infectado died. Eso es exactamente lo que dirían ellos también. Los infectados no hablan. Hubo una pausa. Algunos sí. Los nuevos durante las primeras horas. Yo no sabía eso. La información que en mi estómago como una piedra. Me llamo Joel Maron. Vivo en el 14 si perdí la evacuación porque tenía fiebre. Bueno todavía la tengo pero es leve. Es una gripe común. Levo 3 días con ella. La transformación ocurre en 2 horas. Otra pausa más larga esta vez. Entonces apareció una figura en la puerta del dormitorio. Baja de estatura, poco más de 40 años. Cabello oscuro recogido en un moño que casi se había deshecho. Sostenía un martillo de carpintero en la mano derecha con la comodidad de alguien que llevaba mucho tiempo sujetándolo. Sus ojos me evaluaban con la intensidad particular de una persona, para quien la confianza había dejado de ser un concepto abstracto. Ria Vasquez, dijo. Unidad 7 de soy técnica farmacéutica y me escondí en la bañera durante la evacuación porque pensé que los autobuses eran una medida de contención. Pensaste que estaban levando a la gente para matarla. Pensé que era posible. Los militares cellaron el distrito hace 2 semanas y nunca explicaron por qué. Confiscaron los vehículos personales, desactivaron las torres de telefonía. Toda la comunicación que recibimos era grabada. Nada de eso sugiere una organización interesada en tu supervivencia. No podía discutir su lógica. Estaba equivocada. Probablemente los autobuses habían ido al campamento eco avanzado. La transmisión lo decía, pero su razonamiento era sólido con los datos disponibles. Ria Vasquez había observado la misma situación que yo y había llegado a una conclusión diferente. Y ahora ambos estábamos en un apartamento oscuro de un edificio evacuado mientras los infectados se reunían afuera. ¿Cuánto tiempo llevas sola aquí abajo? Pregunté. Desde ayer. La electricidad de este piso se fue alrededor del mediodía. Creo que saltó un disyuntor, pero el panel eléctrico está en el sótano y yo no pienso bajar allí. ¿Qué hay en el sótano? Me miro como un médico mira un paciente que acaba de formular la pregunta equivocada. No lo sé, pero el ruido comenzó unas 6 horas después de que los autobuses se fueron. Algo moviéndose por los corredores de servicio. No caminando, arrastrándose. Pensé en los golpes rítmicos que había escuchado desde mi apartamento. Mecánico me había dicho a mí mismo, una bomba, un relay. Yo también lo escuché, died. Desde el piso 14. Reabajo el martillo medio centímetro. Entonces es lo bastante fuerte como para atravesar 7 pisos de hormigón, lo que significa que no es pequeño. Nos observamos bajo la luz temblorosa de la linterna. 2 extraños calculando un problema compartido, para el cual ninguno tenía una respuesta. Para el mediodía del segundo día, Ria y yo habíamos establecido lo que ella llamaba una imagen operativa. Utilizaba el término sin ironía. El trabajo farmacéutico, explicó, era logística bajo presión. While la logística exige una comprensión precisa de los recursos disponibles y las amenazas activas. Nos sentimos en la mesa de mi cocina en el piso 14, donde la electricidad aún funcionaba, mientras él extendía un mapa dib. Yugado a mano del edificio y yo calentaba sopa enlatada en la cocina eléctrica. El mapa era preciso. Ria había pasado su primer día en soledad explorando los pisos intermedios y memorizando la distribución. El bloque de rigores tenía 17 pisos residenciales sobre un vestibulo, un nivel d'entrepiso con lavandería y áreas recreativas, y 2 niveles subterráneos. B1,
que albergaba estacionamiento y almacenes, YB2, que contiene la planta mecánica, la distribución eléctrica y el módulo de tratamiento de agua del edificio. Las escaleras son el punto vulnerable, dijo, golpeando el mapa con la goma de un lápiz. 4 escaleras, una en cada esquina. El código contra incendios exige que permanezcan desbloqueadas desde el interior. Puede cerrarlas desde el lado de la escalera en cada piso, pero solo con una llave. Y la oficina de administración del edificio, en el entrepiso, tendría esas llaves. Entonces necesitamos bajar al entrepiso. Necesitamos bajar más allá del entrepiso. El panel eléctrico de los pisos inferiores está en B2. Si pudo restablecer los disyunters, recuperamos la iluminación de todo el edificio, lo que significa visibilidad en cada piso. Ahora mismo todo lo que está por debajo del octavo piso permanece a oscuras. Observé cómo dibujaba pequeñas X en las posiciones de las escaleras. Sus manos permanecían firmes. Cualquiera que fuera el miedo que levaba dentro, y levaba mucho, podía verlo en la forma en que miraba la puerta del apartamento cada pocos minutos. Una mirada tan habitual que se había vuelto involuntaria. Nunca legaba sus manos. Y las figuras de afuera, pregunté. Las dos cerca del bloque vi las Roman 6 esta mañana desde tu ventana. Se han movido. Ahora están en el patio, cerca de la barra oriental de alambre concertina. Siguen inmóviles, pero han recorrido 50 metros durante la noche sin que ninguno de nosotros las viera moverse. Se mueven cuando nadie las observa. Lo hacen tan lentamente que observarlas no ayuda. Pero cuando parpadeas han avanzado una pulgada. Durante 8 horas eso representa una distancia considerable. Pensé en ello. La paciencia. La inevitabilidad glacial. Aquellos no eran los infectados frenéticos que corrían en las primeras imágenes de las noticias, los que llenaron las primeras semanas del brote de un horror visceral. Eran otra cosa, los de etapa avanzada, los que los informes militares llamaban estabilizados, infectados durante tanto tiempo que el frenesí inicial se había consumido y había dejado algo más silencioso, algo que conservaba energía, algo que esperaba. Bajarmos juntos died. Primero al entrepiso por las llaves de las escaleras y luego a B2 por los disyunters. Cerramos cada puerta de escalera cuando regresemos y convertiremos este edificio en una columna sellada. Reestudio el mapa. Ese plan supone que las escaleras están vacías en este momento. Tienes una alternativa. Tengo una preocupación. Los sonidos de abajo, los arrastros, se detuvieron alrededor de las 4 de la mañana. Yo estaba despierta. Escuché cuando cesaron. Eso significa que lo que los produce o abandona el edificio o se instaló en algún lugar. Y si se instaló, está entre nosotros y el satano. La sopa estaba hirviendo. Apagué el quemador y la serví en 2 tazas porque los tazos de mi cocina eran demasiado grandes para las raciones que podíamos permitirnos. Ria aceptó la suya con una inclinación de cabeza y bebió de pie, con la espalda contra la pared y el martillo descansando sobre la encimera al alcance de la mano. Vamos ahora, dije, mientras todavía entra luz por las ventanas de las escaleras. Leva algo más pesado que ese cutter. Había levado el cutter en el bolsillo trasero desde la primera noche. Una herramienta tan inadecuada para aquella situación que resultaba casi cómica. Ria ya había localizado mejores options. El apartamento 12A, el del pastel de cumpleaños, también tenía un armario con equipo deportivo. Un bate de béisbol de aluminio de 30 y 2 pulgadas con el mango encintado. Fui a buscarlo mientras Ria llenaba una mochila con una linterna, baterías de repuesto, botellas de agua y el directorio del edificio que había tomado del tablón informativo del vestibulo durante una de sus exploraciones. Nos encontramos en la escalera norte del piso 14. Abrí la puerta.
La escalera descendia debajo de nosotros en una spiral de hormigón iluminada por estrechas ventanas en cada relano, con sombras acumulándose en las esquinas donde la luz no llegaba. Comenzamos a bajar. El aire de la escalera era diferente. Más frío mineral, con un leve olor a agua estancada y hormigón viejo. Nuestros pasos resonaban en el hueco vertical, cada uno regresando medio segundo después como una copia debilitada, creando la impresión de una tercera persona, descendiendo detrás de nosotros con un retraso deliberado. Ria iba delante. Ella había insistido y yo no discutí. Conoce medir el interior del edificio y su martillo hace menos ruido que mi bait en espacios sur. Reidos. Pasamos por el piso 3, el 2, el 1. En cada relano, Ria se detenía y apoyaba el oído contra la puerta de acceso del piso, escuchando durante 10 segundos antes de asentir y continuar descendiendo. Las ventanas persian encogers a medida que bajábamos y la luz se debilitaba piso tras piso. Para el noveno, la escalera existía en un crepúsculo permanente. Para el séptimo, el piso de Ria, las ventanas eran casi inútiles, cubiertas por una capa de suciedad que convertía la luz diurna en una vaga sugerencia gris. Aquí es donde termina la zona con electricidad, susurro. El pasillo más allá de la puerta del séptimo piso era visible a través del estrecho panel reforzado de vidrio, completamente negro. Los letreros de salida de emergencia estaban apagados. Todo lo que está debajo de aquí permanece a oscuras. Seguimos bajando. Sexto piso. Quinto. En el relano del cuarto piso, Ria se detuvo tan bruscamente que casi choqué con ella. Levanto una mano con la palma extendida, la señal universal de quedarse inmóvil. Me quedé inmóvil. Señaló hacia abajo. Seguí la dirección de su dedo. En el relano del tercer piso, 10 escalones por debajo de nosotros, algo húmedo reflejaba la luz residual. Una mancha, tan ancha como un torso, se extendía desde el relano, cruzaba la puerta de acceso al piso y desaparecía por la rendija inferior. La sustancia era oscura, viscosa, y captaba la mínima iluminación de la ventana superior con un brillo exitoso que me cerró la garganta. Permanecimos inmóviles durante un minuto completo escuchando. Los sonidos profundos del edificio nos rodeaban. El zumbido de la red eléctrica de los pisos superiores, el lejano tic-tac de las tuberías y algo más. Una respiración. No una respiración humana, que posee ritmo, variations y las pequeñas interruptions de una mente consciente. Esta era mecánica en su regularidad. Una inhalación y exhalación semejantes a un fuel, repitiéndose en intervalos exactos, procedente de detrás de la puerta del tercer piso. Ria se inclinó hacia mi oído, nos saltamos este piso. No toques la barandilla. Descendimos más allá del relano del tercer piso, por el lado exterior de la escalera, pegados a la pared, pasando por encima de la mancha donde cruzaba nuestro camino. La sustancia estaba fría cuando mi zapato rozó brevemente uno de sus bordes, fría y ligeramente pegajosa, como savia de árbol que hubiera comenzado a endurecerse. No miré la puerta, no miré la estrecha ventana incrustada en ella. Ria tampoco. Hay información que no es útil. Hay información que simplemente llena tu mente de imágenes que comprometen tu capacidad para funcionar. Debajo del tercer piso, la escalera se volvió completamente oscura. Encendí la linterna y avanzamos dentro de su haz de luz. Nuestras sombras, enormes y deformadas, se proyectaban sobre las paredes de hormigón. Segundo piso. Primer piso. El nivel del vestibulo. Ria probó la puerta del lobby. Se abrió hacia un amplio atrio, por el que había pasado cientos de veces. Buzones a la izquierda, un mostrador de seguridad a la derecha y la entrada principal justo enfrente, con sus puertas dobles de cristal mostrando el patio exterior. El vestibulo estaba vacío.
La luz de la mañana entraba por la fachada acristalada, proyectando largos rectángulos luminosos sobre el suelo de baldosas. La oficina de administración está detrás del puesto de seguridad, dijo Ria. Quedé en la puerta. Cruzó rápidamente el vestibulo con el martillo en la mano y desapareció por una puerta marcada como operations del edificio. Yo permanecí en la entrada de la escalera observando el patio a través de las puertas de cristal. El alambre concertina brillaba bajo la luz. Las dos figuras que había visto antes ya no estaban cerca de la barra oriental. Examiné sistemáticamente el patio visible, de izquierda a derecha, de cerca lejos. Vacío. Las figuras se habían movido otra vez. O habían encontrado una forma de entrar en otra estructura. Ria regresó en menos de 3 minutos sosteniendo un lavero enorme, quizá con 40 leaves, cada una identificada con una pequeña etiqueta de papel. Leaves maestras de escaleras, accesos a pisos, salas de servicio, armarios eléctricos todo. La oficina estaba abierta. Ni siquiera se molestaron en asegurarla cuando se fueron. No se molestaron en muchas cosas, respondí. Levantó un segundo objeto, un plano plastificado del edificio, mucho más detallado que su versión dibujada a mano, mostrando cada conducto de servicios, cada escotilla de acceso y cada conducto de ventilación. Ahora el sótano, dijo. Miré la escalera que descendía más allá del vestibulo hacia una oscuridad absoluta. Ahora el sótano, acepté. El descenso había fue la primera vez que lo sentí. No miedo, porque el miedo había estado presente desde que desaparecieron los autobuses de evacuación, sino algo más fundamental, una objeción biológica. Mi cuerpo comprendía, de maneras que mi mente racional intentaba ignorar, que me estaba moviendo hacia algo de lo que debería estar leyendo. Cada escalón requiere una decisión consciente para levantar el pie y colocarlo más abajo, y mis manos habían desarrollado un temblor que convertía el haz de la linterna en una luz errática de búsqueda. B1 era el estacionamiento. Salimos de la escalera hacia una caverna subterránea de techo bajo, hormigón pintado y espacios numerados, la mayoría vacíos. Los militares habían confiscado los vehículos civiles semanas antes, pero algunos permanecían allí. Un viejo sedán con neumáticos desinflados cerca de los ascensores, una motocicleta cubierta con una lona en una esquina y una furgoneta blanca con la inscripción mantenimiento rigorista en el lateral. El garage olía a aceite, polvo era estancado característico de los espacios subterráneos que no han sido ventilados durante días. Nuestra linterna alcanzaba quizá 15 metros antes de que la oscuridad la absorbiera. Reabrió el espacio con el haz en movimientos lentos mientras yo vigilaba detrás de nosotros con el bait levantado, el aluminio frío contra mis palmas. El garage persia vacío. Persia. El acceso habitual está al fondo, por un corredor de servicio en la pared opuesta, dijo Ria consultando el plano. Más allá de los depósitos. Los depósitos eran jalas de mala metálica asignadas a cada apartamento, cubos de 3 metros donde los residentes guardaban bicicletas, artículos de temporada y cajas que no cabían en sus viviendas. Se alineaban a lo largo de la pared occidental del estacionamiento, todas cerradas con candado. Mientras avanzábamos, nuestra luz iluminaba fragmentos congelados de sus contenidos. Un árbol de Navidad todavía dentro de su caja y una pila de cajas de mudanza, un triciclo infantil, artefactos fantasma. A mitad del recorrido Ria se detuvo. Dirigió la linterna hacia una de las jalas y mantuvo el haz fijo. La puerta estaba abierta. El candado yacía en el suelo. No estaba cortado, simplemente abierto. El pestillo seguía colgando. Dentro todo había sido alterado. Cajas volcadas, una estantería derrumbada, objetos esparcidos por el suelo de hormigón, y en la esquina del fondo pegada la mala, una forma, no era un cupo,
era una pil. Esa es la única palabra que puedo usar. Una célula humana formada por material desprendido, translucido y quebradizo, colapsada contra la cerca como un globo desinflado con la forma aproximada de una persona. Había leído sobre eso en los falidos militares. Lo llamaban muda. Etapa 3 de la infección. El virus reestructuraba los tejidos externos del huésped y la piel antigua se desprendía en una sola pieza, como la muda de una serpiente, dejando expuesta la nueva superficie debajo. Los falidos describían el proceso de manera clínica. No mencionaban que la muda conservaba la forma del rostro. Podía distinguir las cuencas de los ojos, el puente de la nariz y la línea de una boca cerrada. Alguien se había transformado allí, en aquella jaula, en la oscuridad. Y luego había salido caminando. Ria dirigió la luz al suelo. Hulas. Descalzas estrechas marcadas en el polvo con un patrón de marcha incorrecto. La distancia entre pasos era demasiado uniforme, demasiado mecánica, como si un metrónomo hubiera dictado el ritmo. Las hulas conducían desde la jaula hacia el corredor de servicio de la pared opuesta, hacia B2, exactamente donde necesitábamos ir. Podemos vivir sin reiniciar los disyunters DIGE. Podemos arreglarnos un tiempo sin ello. Los pisos superiores tienen electricidad ahora. Si la red falla lo perdimos todo. Luces cocina, el cierre eléctrico del acceso al tejado. Nos quedamos ciegos dentro de un edificio sellado. Y si lo que dejó esas hulas está en B2, entonces nos ocupamos de ello o nos marchamos, pero primero miramos. Admiraba su claridad incluso mientras la residencia. Ria funcionaba en un modo que reconoce de muchos ingenieros con los que había trabajado. Orientación absoluta hacia la solución de problemas. Emoción archivada para más tarde. No era que no tuviera miedo. Su respiración era rápida y superficial. Pero trataba el miedo como un dato y no como una instrucción. Seguimos las hulas. Nos condujeron en haste una puerta cortafugos de cero marcada como B2. Mecánica / solo personal autorizado. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija escapaba cálido acompañado de un olor que nunca había percibido antes. Orgánico, húmedo, ligeramente dulce, como fruta demasiado madura dentro de un invernadero. Ria me miró. Yo miré la puerta. La empujé. B2 era una catedral de maquinaria. El techo se elevaba mucho más que el del estacionamiento superior, casi el doble de altura, para albergar los sistemas centrales del edificio. Tanks de tratamiento de agua del tamaño de camiones de reparto, la red de distribución eléctrica con filas de paneles y conductos, y la planta de climatización con sus manejadores de aire inactivas, y sus conductos extendiéndose por encima como el sistema circulatorio de un gigante metálico. La iluminación de emergencia seguía así. Tiva ali abajo. Tiras ambartenos recorrían el suelo, proyectando un resplandor sepulcral que generaba más sombras que claridad. El calor era inmediato y opresivo. Algo seguía produciéndolo, quizá una de las calderas on funcionando bajo un programa automático, llenando el sótano de una densidad tropical que hizo que mi camisa se pegara la piel en cuestión de segundos. El olor dulce era mucho más fuerte allí, mezclado con grasa y ozono, y despertaba en mi cerebro una sensación primitiva de reconocimiento que no lograba identificar. Ria se orientó utilizando el plano. La distribución eléctrica está a 60 metros, justo al frente, más allá de los tanques de agua. Mantente cerca. Avanzamos por un estrecho pasillo entre los tanques, cuyas paredes curvas de acero se elevaban a ambos lados como los cascos de un barco. El suelo era de argila metálica y cada paso producía una vibración resonante que se propagaba en todas direcciones. El sigilo era imposible. Lo que fuera que estuviera allí abajo sabría que nos acercábamos. A mitad de camino noté que las paredes de los tanques habían cambiado.
estaban cubiertas por una capa uniforme de condensación, pero aquella humedad no era transparente. Tenía un tono amarillento y, donde se acumulaba en la base, formaba una sustancia con la consistencia de un jarabe. La toqué con un dedo antes de que Ria pudiera detenerme. Estaba tibia, ligeramente viscosa, y cuando aparté la mano, un fino hilo se estiró entre mi piel y la superficie del tank antes de romperse. No toques nada más, dijo Ria. Su voz había descendido a un registro que no la había escuchado antes. No era un susurro, sino una compresión, como si intentara que sus palabras ocuparan menos espacio en el aire. Llegamos a la zona de distribución eléctrica. Los paneles se alineaban contra la pared del fondo, grandes armarios industriales de acero con palancas pesadas y medidores analógicos protegidos por cristal. Ria me entregó la linterna y se puso a trabajar, revisando cada panel contra el plano y identificando los circuitos que alimentaban los pisos residenciales inferiores. Era metódica y eficiente. El panel 3 controlaba los pisos 1 al 6. El panel 4 alimentaba el vestibulo y el entrepiso. Comenzó a restablecer disjuntores, cada uno produciendo un golpe seco cuando la palanca encajaba, y un zumbido correspondiente cuando el circuito volvía a la vida. Por encima de nosotros escuché las luces encenderse, el chasquido fluorescente de los tubos, despertando piso por piso, como si el edificio estuviera reconstruyendo su sistema nervioso. Ria avanzaba con manos expertas mientras yo mantenía la linterna fija y observaba el espacio a nuestras espaldas. Entonces lo Roman 6. No era una figura ni una silueta. Era una textura en el techo, sobre los conductos de ventilación. Algo que no estaba ali cuando entramos. Una superficie distinta al hormigón circundante. Más oscura, irregular, con un brillo tenue que reflejaba la iluminación ámbar de una forma imposible para el cemento. Era grande, quizá de 2 metros de diámetro, justo encima del pasillo por el que habíamos legado hasta los paneles. Elevé la linterna. La mancha reveló detalles. Era orgánica. Una especie de membrana extendida sobre el techo en una red translúcida. En el centro, suspendida dentro de una depresión poco profunda, había algo encajido sobre sí mismo. Tenía forma humana. Rodillas recaídas contra el pecho, brazos cruzados, cabeza inclinada, inmóvil, pero su torso se expandía y contraía rítmicamente, siguiendo exactamente la respiración que había escuchado en la escalera. Esa respiración mecánica y perfecta. Ria dijo. Ella levantó la vista. Su mano se detuvo sobre el panel. Observé como su rostro prosaba lo que veía. Confusión, reconocimiento, después algo frío y controlado. Termina el reinicio susurré, terminalo ahora, volvió a los paneles. Sus manos ya no estaban firmes pero sí rápidas. Sobre nosotros la figura del techo no se movía, respiraba, esperaba. Y el olor dulce se hacía cada vez más intenso. El último disjuntor encajó con un golpe resonante. Y el sótano se inundó de luz fluorescente, azul blanquecina, institucional. El cambio fue violento después de la penumbra ámbar. Cerré los ojos durante medio segundo antes de obligarme a abrirlos otra vez. Por medio segundo de segura, en aquel lugar era una ayuda que no podía permitirme. La nueva iluminación reveló tú en toda su extensión. Y mi comprensión del edificio cambió para siempre. La membrana del techo no estaba aislada. Se extendía desde el parche que había sobre nosotros en forma de zarcillos ramificados que recorrían los conductos de ventilación. Siguiendo el sistema de air como hidra sobre una celoja, algunos zarcillos eran delgados, casi invisibles, como hilos. Otros se habían engrasado hasta convertirse en cuidas quelation, débilmente, con una circulación propia. Desaparecían dentro de conductos de ventilación, calles de conexiones y espacios entre tuberías.
La infraestructura. La mecánica del edificio había sido colonizada. La figura encajada en el techo había reaccionado a la luz, no de manera dramática, sino con un lento despliegue de su cuerpo, extendiendo las extremidades con la fluidez deliberada de algo que despierta de una profunda hibernación. Era humano en su origen. Podía verlo. Hombre, de mediana edad. Levaba restos de ropa parcialmente absorbidos por la membrana. Su piel tenía la translucidez cerosa de la muda de tercera etapa que había visto arriba, pero esta seguía adherida, seguía viva, seguía siendo suya. Sus ojos estaban abiertos y reflejaban la luz fluorescente como vidrio pulido. No nos miraba nosotros. Miraba la fuente de luz, los tubos fluorescentes sobre los paneles eléctricos, con una expresión que solo pudo describir como orientación. Estaba cartografiando el cambio en su entorno, pensándolo, decidiendo qué significaba. Camina, dijo Ria, no corras, hacia la puerta. Caminamos. Los 60 metros entre los paneles eléctricos y el pasillo de sala de persa en 600. Yo avanzaba de espaldas, mirando a la figura, sujetando el bait con ambas manos, mientras Ria guiaba nuestro recorrido por memoria y tacto. La figura del techo seguía nuestros movimientos con la cabeza. Una rotación lenta que acompañaba nuestro desplazamiento lateral por el sótano. No descendía, no emitía sonidos, pero la membrana que la rodaba había comenzado a tensarse, y comprendí con una claridad nauseabunda que aquello era preparación, la recogida de holgura antes de una extensión, igual que una araña recage seda antes de lanzar una nueva línea. Llegamos al pasillo entre los tanques de agua. El suelo metálico resonaba bajo nuestros pasos cada vez más rápidos. Detrás de nosotros escuché un sonido nuevo. Una adhesión húmeda, como cinta adhesiva desprendiéndose de la piel, repetida en un ritmo que sugería un desplazamiento mano sobre mano por una superficie. Nos sigue died. Lo sé. Sigue caminando. La puerta cortafugos hacia B1 estaba delante. Seguía entreabierta. Seguía mostrando el hormigón gris del estacionamiento. 20 metros, quince. Los sonidos de adhesión se aceleran y escuché algo más debajo de ellos. Esa respiración ahora más fuerte, y no mecánica, entrecortada, como si el esfuerzo hubiera roto el patrón. 10 metros. Podía ver claramente la puerta, la advertencia pintada, el mecanismo del pestillo. Realigo primero y la abrió por completo. Yo pasé detrás de ella y ambos la cerramos de golpe. El acero chocó contra el marco con una contundencia que resonó por todo el estacionamiento. No había cerradura por este lado. Código contra incendios. La puerta podía abrirse desde ambas direcciones. La furgoneta, dijo Ria. Corremos hacia la furgoneta de mantenimiento. Era demasiado pesada para moverla una sola persona, pero Ria encontró el liberador del freno de estacionamiento y la empujamos juntos hasta que el perchox delantero quedó presionado contra la puerta de B2. No resistiría para siempre, pero serviría por el momento. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, empapados en sudor, observando la furgoneta y la puerta bloqueada detrás de ella. Los sonidos de adhesión habían cesado. La respiración continuaba, tenue a través del acero, paciente y medida. Esa membrana estaba en el sistema de ventilación, dijo Ria entre respiraciones, siguiendo los conductos, lo que significa que tiene acceso a todos los pisos a través de los respiraderos. Pensé en mi apartamento del piso 14, el conducto del techo de la cocina, el respiradero de la pared del dormitorio. Cada habitación del edificio conectada al mismo sistema. A los mismos pulmones. Tenemos que celar todos los respiraderos de nuestro piso, todos los que podemos alcanzar, y debimos hacerlo antes de esta noche. Corremos hacia la escalera. Las siguientes 4 horas fueron el trabajo físico más duro que había realizado desde que el mundo cambió.
Ria yo recorrimos el país 14 con una urgencia sistemática que no dejaba espacio para conversaciones más allá de órdenes operativas. Cada apartamento al que podíamos exter, y con las llaves maestras eso significaba todos, se convirtió en una mina de recursos. Sacamos cinta adhesiva de cajones de cocina, láminas plásticas de materiales de pintura y bolsas de basura de debajo de los fregaderos. Tomamos tablas de cortar y bandages de horno. Cualquier cosa plana y rígida que pudiera colocar sobre una regla de ventilación y celarse en los bordes. Cada unidad residencial tenía 3 respiraderos, cocina, dormitorio y baño. El piso 14 tenía 20 apartamentos, 60 respiraderos. Sellamos todos los que pudimos alcanzar, cubriendo las reglas con plástico y reforzándolas con cartón aplastado y cualquier material rígido disponible. El trabajo era monótono y vital. Caímos en un ritmo que no requería discusión. Ria cortaba y preparaba materials. Yo me subía a muebles para alcanzar las reglas del techo. Avanzábamos apartamento por apartamento en orden número. Rico. En el apartamento 14 encontré algo que cambió por completo nuestros cálculos. El antiguo resident era aficionado a la soldadura, o al menos coleccionaba equipo de soldar. Había una soldadora mig portátil en el armario, junto con una carta protectora, guantes de cuero y 3 carretes de alambre. Más importante aún, había placas de acero almacenadas en un contenedor. Acero dulce de un cuarto de pulgada, precortado en cuadrados de 2 pulgadas, probablemente destinadas a prácticas de soldadura. Había suficientes para cubrir cada respiradero del piso con acero en lugar de plástico. Sabe soldar, preguntó Ria mientras examinaba el equipo. Soy técnico en ingeniería estructural. He soldado más unions de las que tú has surtido recetas. Entonces hagámoslo bien. Acero sobre cada regla. Soldado directamente al conducto. Un celo permanente. Instalé la soldadora en el pasillo y conecté un cable de extensión al enchufe más cercano. La máquina arrancó al primer intento. Pasé las siguientes 3 horas con la carta puesta, soldando cordones alrededor de placas de acero colocadas sobre cada abertura de ventilación. El trabajo era caliente, ruidoso y extrañamente satisfactorio, más que cualquier cosa desde la evacuación. Cada respiradero sellado era una puerta cerrada. Una conexión cortada entre nuestro piso y la cosa que vivía dentro del sistema respiratorio del edificio. Mientras yo soldaba, Ria se ocupó de las escaleras. Utilizando las llaves maestras, cerró todas las puertas de acceso de las escaleras norte y este desde el 8º piso hacia abajo, creando una barra sellada entre la parte superior y la inferior del edificio. De yo abierta la escalera sur como nuestra ruta principal y bloqueó completamente la escalera este de arriba abajo. Cuando regreso, me mostró el lavero. Algunas llaves estaban marcadas con esmalte de uñas rojo para identificar las puertas bloqueadas. Un código claro para nuestra ruta de acceso. Al que la tarde, el piso 14 había sido transformado. Cada respiradero estaba cubierto con acero. 2 de las 4 escaleras estaban cerradas. Nuestra zona operativa había quedado definida y delimitada. Ria también había reunido todos los objetos útiles de los apartamentos del piso y los había organizado en el 14C, mi apartamento, que designamos como base. Comida enlatada apilada por categorías. Contenedores llenos de agua de todos los grifos de cocina. Suministros médicos extraídos de botiquines y alineados sobre la encimera. 2 linternas adicionales. Una radio, baterías que solo recibía estática en todas las frecuencias. Unos prismáticos encontrados en el 14 que nos permitirían vigilar el patio desde las ventanas. Cenamos chile enlatado y galetas saladas en la sala de estar con las luces apagadas, utilizando únicamente una vela que Ria había encontrado en el baño de alguien. La oscuridad fuera de la ventana era absoluta.
Sin farolas. Sin iluminación en el bloque B sin el resplandor urbano habitual. El distrito era un vacío. Y nosotros estábamos dentro de él, detrás de respiraderos soldados y escaleras cerradas, intentando sentirnos seguros. La membrana encontrará otra ruta, dijo Ria. Celler los conductos nos compra tiempo, no seguridad. Vendrá por las canalizaciones, los conductos eléctricos, las grietas del hormigón. Este edificio tiene 1000 caminos que no podemos celler. Cuánto tiempo tenemos. Ella observo la lama de la vila. Depende de con motivada esté. Si es territorio y hemos abandonado su espacio quizá permanezca en el sótano. Si es expansionista si está creciendo, entonces seguirá la infraestructura. Días. Tal vez una semana como máximo. Entonces necesitamos una forma de salir de este edificio. Sí, dijo ella. La necesitamos. El tejado lo cambió todo. Accedimos a él la mañana siguiente a través de una puerta de servicio en el piso 17. El ático mecánico donde se encontraban la maquinaria de los ascensores y las unidades de climatización de la azotea. La puerta se abrió hacia una extensa superficie plana cubierta de grava y membrana impermeable, rodada por un perpetuo de un metro de altura, con todo el distrito extendiéndose a nuestro alrededor como una maqueta del colapso. Desde 17 pisos de altura, la magnitud de lo ocurrido se volvió geométricamente evidente. Rigorous no era un vecindario. Era una zona de contención vista desde dentro. El perímetro de alambre de púas que los militares habían instalado formaba un rectángulo brillante alrededor de los 6 bloques residenciales, conectado a intervalos por barras de hormigón y puestos de control abandonados. Más allá del alambre, las carreteras principales habían sido destruidas por cráteres. Cargas de demolición deliberadas, dijo Ria, identificando los patrones de explosión. Destruyeron las carreteras para impedir el paso de vehículos. Más allá de los cráteres, un segundo perímetro de terraplén se extendía hacia el horizonte. Y más allá de ellos, apenas visibles a través de la neblina matutina. Había una larga línea de vehículos militares, posiciones de observación. El ejército no se había marchado, estaban observando. Están monitoreando la zona de contención, dijo Ria con los prismáticos pegados al rostro. Esos son vehículos striker sobre el terraplén norte, al menos 8. Y conjuntos de antenas, equipos de comunicaciones. Siguen activos. Podemos hacer señales desde esta distancia. Quizá, si tuviéramos algo lo bastante visible. Estamos a 2 kilómetros del puesto de observación más cercano. Observé la azotea. La infraestructura mecánica del edificio ofrece recursos. Carcasas de acero, cableado de cobre, conductos eléctricos. Y la red seguía alimentando los pisos superiores, lo que significaba que teníamos electricidad en el techo. Empecé a formular una idea mientras Ria continuaba examinando el nivel del suelo. Joel. Su voz se volvió más aguda. Mira el patio. Tomé los prismáticos. El patio entre el bloque A y el bloque B, que 2 días antes contenía 2 figuras inmóviles, ahora contenía más. Conté once. Permanecían en la misma postura incompleta, inclinados hacia delante, con el peso distribuido de forma incorrecta y la cabeza ligeramente dada. Pero no estaban colocados al azar. Formaban un semicírculo irregular orientado hacia la entrada principal del bloque A hacia nuestro edificio. Saben que estamos aquí died. Lo saben desde que volvieron las luces. Restoramos la electricidad en todo el edificio. Cada pasillo. Cada señal de salida. Cada luz de seguridad exterior. Convertimos este edificio en un faro. La comprensión fue como una aguja helada entre mis costillas. Nuestra acción lógica y necesaria, restaurar la energía para ganar seguridad y visibilidad, también había transmitido nuestra ubicación a cada infectado del distrito.
Las mismas luces que nos hacían sentir protegidos eran las que los atraían. Podemos volver a cortar la energía de los pisos inferiores, die. Los paneles están en B2. Detrás de la furgoneta. Detrás de la cosa del techo. Permanecemos en la luz de la mañana merendonos mientras ve el mismo cálculo reflejado en el rostro de Ria que se desarrollaba en el mío. El costo de cada opción comparado con el costo de no hacer nada. Primero la señal dijo ella. Si los militares nos ven, nada más importa. Nos extraerán o decidirán que dos supervivientes no justifiquen romper la contención. Es posible. Pero sigue siendo mejor que la alternativa, que es quedarnos aquí mientras el patio se lina y el sótano alcanza el piso 14. Pasé las siguientes 2 horas construyendo un dispositivo de señalización con materiales de la azodia. El concepto era simple. Un estrobo de alta intensidad visible a gran distancia, alimentado por la red eléctrica del edificio y orientado hacia la línea de observación del norte. Desmonté focos de seguridad exteriores para obtener los componentes. Los recablé mediante un relay temporizador construido con piezas del sistema de control de los ascensores y monté todo en un soporte de acero soldado orientado hacia los terraplanes. El estrobo emitía un patrón repetitivo. 3 destellos cortos, 3 largos y 3 cortos. SOS. Universal. Inconfundible. Lo activé al mediodía. El estrobo lanzó un destello blanco intenso que proyectó sombras afiladas sobre la grava de la azodia. Y sentí algo que no había sentido desde que los autobuses desaparecieron. Capacidad de actuar. Yo no estaba esperando. Estaba haciendo algo. Extendiendo una mano a través de 2 kilómetros de terreno, muerto hacia las máquinas sobre el terraplane, formulando la única pregunta la que se había reducido toda mi situación. Vale la pena salvarnos. El estrobo siguió destilando. Los terraplanes no respondieron, pero las figuras del patio levantaron la cabeza hacia la azodia. Mantuvimos el estrobo funcionando. No había razón para apagarlo. Los infectados ya conocían nuestra ubicación. Y cada hora que permaneciera activo aumentaba las posibilidades de que algún observador militar lo viera. Pero al segundo día de señalización, la población del patio se había triplicado. Ria los contaba cada mañana y cada tarde desde la ventana de la sala utilizando los prismáticos y un cuaderno donde registraba números, posiciones y cambios de comportamiento. Los datos contaban una historia. Día 1. Once individuos en el patio, formación semicircular. Día 2. 34 distribuidos por todo el ancho del patio, algunos presionados contra el alambre concertina del perímetro del bloque. Día 3. El número superaba lo que podía contar con precisión desde un solo punto de observación. Calculo entre 60 y 80. Habían comenzado a agrupar cerca de las entradas de la planta baja. Congregaciones densas alrededor de las puertas principales del vestibulo y de la rampa del estacionamiento. Todos orientados hacia el interior con esa misma inclinación hacia adelante, ese mismo movimiento inacabado. No están intentando entrar, dijo Ria durante la tercera noche. Todavía no. Están acumulándose. Género. Indio densidad hasta que algún umbral desencaden un comportamiento colectivo. Como lo sabes, los feridos militares lo describían. Los infectados en fase estabilizada presentan mecánicas de enjambre. Pasividad individual seguida activación masiva cuando la densidad local alcanza un punto crítico. Los feridos no especificaban cuál era ese punto. Estábamos sentados en el pasillo frente al 14C, apiados contra la pared. Dentro del apartamento, una vela ardía débilmente sobre la mesa. Habíamos restringido la electricidad a lo esencial. Solo el estrobo, la cocina para calentar comida y una luz de techo durante 3 horas después del anochecer. Todo lo demás permaneció apagado.
Tres dias de señales dije. Ninguna respuesta. Pude que no tengan contacto visual. El estrobo es brillante, pero a 2 kilómetros y compitiendo con la luz del día, quizá no destaque en sus instrumentos. O quizá lo ven y han decidido que la integridad de la contención es más importante que 2 civils. Ria permaneció en silencio durante un momento. Hay otra opción. El bloque de dirigirse tiene una torre de comunicaciones en el tejado. El repetidor celular local del distrito. Los militares lo desactivaron, pero el hardware debería seguir intacto. Si lográramos llegar hasta allí y reactivarlo, podríamos transmitir en frecuencias militares. Comunicación por voz. No solo señales visuales. El bloque de estaba 400 metros de distancia, al otro lado del complejo, más allá de los bloques BYC, en la esquina norte del distrito. 400 metros de terreno, abierto ocupado por una multitud creciente de infectados estabilizados. Es una caminata suicida dije. A través del patio sí. Pero los edificios están conectados. Rigorist fue construido como un complejo integrado. Hay un túnel de servicio que corbajo los 6 bloques, conectando todos los niveles de sótano. La infraestructura original para los servicios compartidos está en el plano. Recordé el diagrama plastificado. El túnel aparece marcado como una línea delgada conectando el nivel B2 de cada bloque, un corredor subterráneo para el mantenimiento de las líneas de agua y los suministros eléctricos compartidos. El túnel atraviesa el sótano dije. Atraviesa B2, donde está la membrana. Pasa por el B2 de nuestro bloque, luego por el del bloque B, después el C y finalmente el del túnel podría estar despejado. La membrana podría estar localizada en nuestro edificio, o podría estar en todos los sótanos. Tal vez este sea el vector de infección. La infraestructura de servicios conectando todo el distrito. Un solo organismo utilizando los túneles y la ventilación para propagarse a través de los 6 bloques. Ria cero su cuaderno. Pude que tengas razón. Pero los hechos son estos. Nuestra comida alcanza para 10 días. El patio sigue llenándose. La cosa del sótano continúa creciendo a través de nuestra infraestructura. Y los militares no han respondido a 3 días de señales visuales. O encontramos una forma de establecer contacto directo o esperamos aquí hasta que uno de esos 3 problemas nos alcance. Apoyé la cabeza contra la pared y miré el techo. Las placas soldadas sobre los respiraderos seguían intactas, sin señales de intrusión, sin decoloración alrededor de los celos, pero Ria tenía razón respecto al tiempo. Estábamos dentro de un recipiente con una fuga lenta y cada día la diferencia de presión aumentaba. Cuando, pregunté, mañana al amanecer. Bajaremos a B1, moveremos la furgoneta, abriremos la puerta de B2 y entraremos al túnel. Y si la cosa del techo está esperando, entonces averiguaremos que puede hacer un martillo de carpintero y un bait de aluminio contra algo que vive dentro de las paredes. No dormí esa noche. Creo que ella tampoco. A las 5:47 de la mañana abrimos la puerta de la escalera sur del piso 14 y comenzamos nuestro descenso por segunda vez. El edificio estaba más silencioso que antes. Las luces de los pasillos restauradas por la electricidad zumbaban en cada planta, revelando corredores vacíos en todos sus detalles cotidianos. Pero los sonidos ambientales habían cambiado. Los crujidos támicos y los golpeteos de las tuberías estaban superpuestos por una vibración de baja frecuencia que sentía más en el esternón que en los oídos. Los huesos del edificio resonaban con algo. Nos movimos rápido, pasando cada relano sin detenernos a escuchar. Velocidad por encima de precaución. Decisión de Ria. Y la correcta. Cualquier información que pudiéramos obtener escuchando no compensaba el costo del retraso.
Los infectados seguían reuniéndose a fura. El organismo del satano continuaba expandiéndose. El tiempo era el único recurso que no podíamos reponer. Llegamos a B1 a las 6:03 am. El estacionamiento seguía igual. Los mismos vehículos abandonados. Las mismas jalas de almacenamiento. La misma furgoneta de mantenimiento presionada contra la puerta cortafugos de B2. Pero la furgoneta se había movido. No mucho. Tal vez 8 o 10 centímetros, empujada ha. Se halla atrás por una presión constante ejercida desde el otro lado. El espacio entre el parachoques y el marco de la puerta mostraba una delgada línea de oscuridad. Y a través de él escapaba caliente cargado con aquel olor dulce de invernadero, ahora mucho más intenso. Ha estado empujando, lentamente. De la misma manera que haste do. Ria radio la furgoneta examinando el punto de contacto. La furgoneta pesa 2 toneladas. Lo que está detrás ha aplicado presión constante durante 3 días y la ha desplazado varios centímetros. Eso no es fuerza muscular. Es presión de crecimiento. La membrana está expandiéndose contra la puerta. Necesitábamos atravesar esa puerta para llegar al túnel de servicio. Según el plano, la entrada al túnel estaba en la esquina sur de B2, detrás de los tanques de tratamiento de agua, lo que significaba cruzar todo el satano. Pasar junto a los paneles eléctricos. Pasar por debajo del techo donde habíamos visto la figura. Liberó el freno de estacionamiento de la furgoneta. Ayúdame a moverla. ¿Estás segura? El túnel es la única opción que no implica atravesar a gente infectados en el patio. Movimos la furgoneta. La puerta de B2 se abrió inmediatamente unos 15 centímetros por la presión acumulada detrás. No era presión de bisagras, era presión orgánica. La membrana expandiéndose hacia el espacio liberado. A través de la abertura podía ver las luces fluorescentes del satano todavía encendidas, iluminando el espacio cuya electricidad habíamos restaurado 3 días antes. La luz revelaba cambios. La membrana se había multiplicado. Lo que antes eran zarcillos en el techo, siguiendo los conductos ahora era una red omnipresente que cubría el 60% de las superficies visibles. Paredes, suelo, los laterales curvos de los tanques de agua, las columnas estructurales. Pasia la densidad organizada de algo biológico con un propósito. Ramificándose y reconectándose en patrones que sugerían redes de distribución. Sistemas circulatorios, races, y embebidas en la membrana a intervalos regulares como nodos de un circuito había formas humanas. Se puede contar desde la puerta. Cada una encajada en la misma posición fetal que la primera. Cada una respirando con aquella precisión de metrónomo. Cada una suspendida dentro de la red con los ojos abiertos reflejando la luz fluorescente. No se movían. No reaccionaban a la puerta abierta. Estaban dormidas. Profundamente inmersas en el proceso que la membrana facilitaba. Sus cuerpos servían como puntos de conexión dentro de una red que utilizaba la infraestructura del edificio como andamio. La entrada al túnel está a 70 metros de esta puerta, dijo Ria con una voz reducida a pura información. Seguimos la pared est, pasamos el área de almacenamiento, atravesamos la sección mecánica y encontramos la escotilla detrás de la bomba secundaria. No nos detenemos. No nos desviamos. Si alguno de ellos se activa corrimos. Apreté el bait. El aluminio parece ridiculamente insuficiente frente a la magnitud de quello. Pero las armas son en parte psicológicas. Dan a las manos algo que hacer además de temblar. Ria abrió completamente la puerta. El aire dulce nos envolvió como un frente meteorológico, pesado, biológico, cálido. Entró primero martillo en alto avanzando pegada a la pared est. Yo la seguí y cerré la puerta detrás de nosotros por instinto más que por estrategia. Estábamos dentro del organismo, 70 metros hacia el túnel, un paso a la vez. La membrana tenía un sonido.
de cerca podia escucharlo, un susurro humido y tenue, como células dividiéndose. Como tejidos estirándose para acomodar el crecimiento. Era el sonido de un sistema vivo manteniéndose a sí mismo. Y provenía de todas partes a la vez, creando un entorno acústico que parecía interior. Como si hubiéramos entrado en el cuerpo de algo gigantesco y estuviéramos caminando por sus corredores. Ria avanzaba con precisión controlada, colocando los pies únicamente sobre las zonas de hormigón, desnudo donde la membrana no había llegado. La cobertura era desigual, gruesa y multicapa cerca de las columnas estructurales donde colgaban las figuras, fina y fragmentada junto a las paredes. La pared ofrece el camino más despejado. Un estrecho corredor de hormigón expuesto, serpenteando entre tanques de agua y maquinaria. Pasamos junto a la primera figura, incrustada a unos 10 metros. Hombre, uniforme de mantenimiento. La placa con su nombre todavía visible a través de la membrana translúcida. Garcha de sus ojos no seguían nada. Su respiración continuaba en ciclos automáticos. La membrana lo conectaba con la red del techo mediante gruesos zarcillos que ascendían desde los hombros y la columna vertebral hasta los conductos de ventilación. Era un nodo. Un repetidor. Su biología estaba siendo utilizada como sustrato de procesamiento por algo que pensaba en términos de arquitectura y no de lenguaje. A los 30 metros el paso se estrechó. La carcasa de una B. Ambas secundaria sobresalía de la pared, obligándonos a movernos hacia el centro del sótano, donde la membrana era más espesa. No tuvimos elección. Tuvimos que caminar sobre ella. La superficie cedía bajo mi peso como musgo compacto, esponjosa, tibia, y se adhería ligeramente a las suelas, exigiendo un esfuerzo consciente para despegar cada pie. Ria estaba 4 pasos por delante cuando una de las figuras se activó. No fue la activación violenta que temía, ningún salto repentino, ninguna embestida depredadora. La figura más cercana simplemente abrió la boca y emitió un sonido, un tono sostenido de registro medio, vibrando con armónicos que hicieron que la membrana a su alrededor se contrajera. El sonido duró 3 segundos. Después cerró la boca y regresó a la inmovilidad. Pero el tono viajó. Los sentí moverse por la membrana bajo mis pies. Una onda propagándose desde el origen, extendiéndose por toda la red. Y uno por uno los demás nodos respondieron. Cada figura emitió el mismo tono con ligeras diferencias de tiempo, creando una cascada sonora que recorrió bitu como un eco redundante. No era una alarma. Era otra cosa, comunicación. La red estaba transmitiendo información, nuestra posición, nuestro movimiento. La perturbación que representábamos en su entorno. Más rápido, susurró Ria. Abandonamos la cautela y avanzamos a toda velocidad. Nuestros zapatos se desprendían de la membrana con sonidos húmedos a cada paso. 40 metros. 50. La bomba secundaria apareció delante. Su carcasa verde sobresalía del suelo. Detrás de ella, incrustada en el hormigón, se encontraba una escotilla rectangular de acero marcada como acceso al túnel de servicio. Solo personal autorizado. Ria ligó primero. La escotilla tenía una ruta de cierre similar a la de un submarino. La giró con ambas manos mientras yo vigilaba con el bait levantado observando las figuras. La cascada de tonos había terminado, pero la membrana estaba cambiando. Los zarcillos del techo se retraían, reuniéndose hacia el centro del sótano, concentrando masa. El organismo se estaba consolidando, y aquella consolidación parecía tener un propósito. La ruta completó su giro. Ria levantó la escotilla. Debajo, una escalera descendía hacia un túnel de hormigón iluminado por luces de emergencia. Estrecho. Apenas metro y medio de diámetro. Extendiéndose hacia la oscuridad en ambas direcciones. El aire que ascendía era frío y seco.
Un contrast brutal con la atmósfera húmeda de invernadero de B2. Sin membrana. Sin crecimiento orgánico. El túnel estaba limpio. Baja dijo Ria. Me sujeté a la escalera y descendí. 8 peldaños. Mis pies tocaron el suelo del túnel. Miré hacia arriba y Roman 6 Ria bajando detrás de mí. El martillo sujeto al cinturón y las manos blancas por la tensión. Saber ella, a través de la escotilla abierta, podía ver el techo del sótano y la membrana convergiendo hacia la abertura. Zarcillos extendiéndose como dedos intentando alcanzar una puerta que se cerraba. Ria soltó los últimos peldaños, que confusa y juntos cerramos la escotilla desde abajo. La ruta de bloqueo encajó con un chirrido metálico que resonó por todo el túnel. Silencio. Air fresco. Y un corredor extendiéndose hacia el norte en dirección al bloque D. El túnel era una arteria de hormigón que atravesaba el distrito. 2 metros de ancho y apenas suficiente altura para caminar erguido si no eras demasiado alto. Yo era más alto que el promedio. Caminaba ligeramente encorvado, sosteniendo el bait en posición horizontal para evitar golpear las paredes, mientras Ria avanzaba delante iluminando con la linterna. La primera intersección correspondía al acceso subterráneo del bloque B, otra escotilla idéntica sobre nuestras cabezas. Nos detuvimos debajo y escuchamos. Desde arriba llegaba el mismo susurro húmedo, el mismo zumbido ambiental. El sótano del bloque B también había sido colonizado. Ria lo escuchó. Sigue caminando. La conexión con el bloque C era igual. Escotilla cerrada. Sonidos orgánicos por encima. El calor atravesando el acero confirmaba la presencia de la membrana. El organismo no era exclusivo de nuestro edificio. Se había propagado por toda la infraestructura compartida exactamente como había temido. Cada sótano era un nodo dentro de una red subterránea. El propio túnel permanecía libre únicamente porque sus condiciones eran inadecuadas. Demasiado frío. Demasiado seco. Sin la humedad y el calor que la membrana necesitaba para crecer. Llegamos a la escotilla del bloque D a las 7:14 a.m. Ria apoyó el oído contra el acero durante un minuto completo. Después se apartó y negó con la cabeza. Nada. Ningún sonido. O el sótano del bloque D está limpio o lo que hay arriba permanece completamente silencioso. Giré la ruta. La escotilla se abrió revelando una escalera que ascendía hacia un sótano sumido en la oscuridad. Sin electricidad, sin luces de emergencia, solo el haz de nuestra linterna cortando la negrura. El aire era frío y seco, ningún olor dulce. Sabemos, el B2 del bloque. Y de no estaba colonizado. La maquinaria permanecía inmóvil y ordinaria, cubierta de polvo y intacta. Sin membranas, sin figuras, sin presencia biológica. Lo que había infectado los otros bloques no había llegado allí. Tal vez porque las conexiones compartidas estaban desconectadas. O porque el organismo se propagaba principalmente a través de sistemas activos, líneas eléctricas, ventilación, agua en circulación. Y el bloque D había sido evacuado y desactivado semanas antes que los demás. El alivio fue físico. Mis hombros descendieron. Mi mandíbula se relajó. Ria exhaló audiblemente, algo que no se había permitido hacer durante horas. Subimos por la escalera oscura del bloque D hasta la azotea. 17 pisos de ascenso casi en completa oscuridad. La linterna era nuestra única fuente de luz. El edificio estaba silencioso de una forma que realmente parecía deshabitada. No engañosamente vacía, sino genuinamente abandonada. En la azotea se elevaba la torre de comunicaciones. 15 metros de altura sobre una base de hormigón. Una estructura metálica coronada por antenas repetidoras y una antena parabólica orientada hacia el horizonte. El armario de equipos estaba cerrado, pero el lavero maestro incluía una lave universal que encaja perfectamente. Dentro, el hardware seguía intacto.
Equipamiento de radio de nivel militar instalado durante la consolidación del distrito. Alimentado por una batería de respaldo que todavía mostraba un 40% de carga. Ria abrió un panel y estudió los circuitos mientras yo vigilaba desde la azotea. Desde aquella nueva altura podía ver nuestro edificio, el bloque, con el estrobo todavía parpadeando sobre el perpetuo. Un destello blanco rítmico que desde ali percha pequeño y desesperado. Alrededor de la base del bloque la población infectada había aumentado. Podía verlos concentrados en los excesos. Presionando contra los cristales del vestibulo. Ya no era el semicirculo paciente de días atrás. Era una multitud. Densa. Dinámica en los boards. Empujando hacia adelante con su peso colectivo. Tengo capacidad de transmisión, grito Ria. Frecuencia de emergencia militar. Transmisión do ahora. Presionó el transmisor y habló con claridad. Dio nuestra ubicación, nuestro número y nuestra situación. Describió el organismo del satano, la concentración de infectados y el estado interno de la zona de contención. Transmitió durante 3 minutos. Luego soltó el botón y esperó. Estática, 10 segundos, 20, después una voz masculina profesional bloque de azotea, aquí comando del campamento eco avanzado, tenemos su posición, equipo de extracción en camino, mantengan su ubicación, tiempo estimado de llegada 37 minutos, no desciendan, confirmen, Ria mi miro, tenía los ojos húmedos, pulso el transmisor, confirmado, estamos aquí. El helicóptero apareció desde el noroeste volando bajo. Un Black Hawk sin luces. Escuchamos los rotors antes de verlo. Aterrizó en la azotea a las 8:22 de la mañana. Un jefe de tripulación con equipo táctico nos hizo subir sin preguntar nuestros nombres. Preguntó si nos habían mordido. Respondimos que no. Preguntó si habíamos tenido contacto directo con tejido infectado. Pensé en la membrana adherida a mis zapatos. En la sustancia que había tenido que despegar paso tras paso en B2. Respondí que sí. Ria también respondió que sí. Nos separan al llegar al campamento eco avanzado. Diferentes tiendas médicas. Diferentes filas de procedimiento. Extracciones de sangre. Inspecciones de piel. Escaneos ultravioleta. Un médico me informó que el periodo de incubación por exposición a la membrana era de 72 horas. Si no mostraba síntomas antes del jueves, estaría libre de infección. No mostré síntomas. Me liberaron a la población general el viernes por la mañana. Ria ya estaba allí, sentada en una silla plegable frente al comedor. La habían confiscado el martillo. Tenía las manos vacías. Pero sus ojos seguían vigilando la cerca perimetral con la atención particular de alguien que comprendía que las cercas eran infraestructura. Y la infraestructura era habitat. Levanto la vista cuando me acerqué. No sonrió. Yo tampoco. Nos sentimos juntos y esperamos para ver que crecería en las paredes. Para escuchar nuevas historias de supervivencia zombie cada día, suscribid al canal y activa la campana de notifications. Gracias.